Hi everyone, I'm with the courageous daughter of India, Tiffany Brar. She's my little sister. She's the founder of Jyotirgamaya School for Blind. Hi Tiffy, how are you? I'm good. And how are you? It's been such a long time. ഒത്തിരി നാളായി നമ്മൾ ശരിക്കും ക്യാച്ച് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കോവിഡ് കാരണം എല്ലാവരും അടച്ചുകൂടിയിരിക്കുകയാണ്. So sad, no? Yeah, but then such is life. I think now things are slowly getting back to normal. So I'm very happy to be here today with Sobha Viswanath, a budding social entrepreneur who I also consider as my big sister and my mentor when I'm in trouble. And she runs Weaver's Village. She revives the handlooms, which a lot of us have forgotten in these latest times where we have a lot of technology and a lot of sewing machines and a lot of so many other ways, but there is something called handlooms. There is something called the work of the hands, the blessed work of ladies and people who are in the rural areas and who are using their talent and making clothes out of materials with their hands, and it's a very, very good work that Weaver's Village does by reviving the pitlooms, the handlooms. And she is also in so many ways an inspiration. She's the managing trustee of El Shaddai Trust, which works for orphan children in Goa and for destitutes, and she also does a lot of social work. And in 2018, when there were floods in Kerala, she was running hither and thither like a butterfly, as I call her, making sure that people were getting relief and people were getting the things that they needed. Weaver's Village was also known as a collection house for goods and things for the relief work during the floods. Oh my god, Tiffany, nobody has ever introduced me the way you have done. Thank you. You seriously, Tiffy, you should be doing this. You know, we should be doing this. I should be like telling this that I am so proud of you. To call you as my like little sister who is doing wonderful job every single day, inspiring so many minds, young minds, especially girl children who are visually challenged. I mean, and also to become a voice for India, to represent India. മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറയില്ലേ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. No, she has done things which I have not done. I always wanted to do skydiving. I wanted to go for trekking. I mean, she has done everything. So Tiffany, ലോകം മുഴുവനും ടിഫിനെ അറിയാം. എന്നാൽ റിയൽ ടിഫിനി ആരാണ്? Well, I'm a simple young woman. I'm a social entrepreneur, and I just don't want to be known for, okay, ഇൻസ്പിറേഷണൽ ആണ്, ഇതാണ് അതാണ് ശരിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, I am someone who wants to change somebody's life, someone who wants to spread a smile on somebody's face in some small deed or action. I'm not someone who loves publicity. I'm not someone who loves a lot of words being said about me, but I'm someone who wants to do something with the left hand and not let the right hand know. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സന്തോഷകരമായിട്ട് ചെയ്യുക, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുക. ഒന്നെങ്കിൽ കാഴ്ച വൈകല്യമായ ഒരു വ്യക്തിയെ എംപവർ ചെയ്യുക, അവരെ നടക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക, അവരെ സ്വയം പ്രാപ്തരാകാൻ പഠിക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സഹായിക്കുക. പക്ഷേ മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്പാർക്ക് കൊണ്ടുവരണം, ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരണം, ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരണം. ജീവിതകാലത്തിന് മുഴുവനായിട്ട് എനിക്ക് അവരുടെ ജീവിതം മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുവരണം. സോ ദാറ്റ് ദേ ഫീൽ ദാറ്റ് ലൈഫ് ഈസ് വർത്ത് ലിവിങ്. Actually, it's not my brainchild. It's something that happens all over the world. Dine in the Dark is a concept which has been started in France, in Germany, even in Hyderabad. In many places there are restaurants
which have Dine in the Dark. There are special restaurants, which are restaurants in the dark itself. Blind people serve, blind people take you around, blind people play music, they sing, they dance. It's a whole new world. It's the essence of it is to take a glimpse into the world of the visually impaired, not to look at us with sympathy. Hi, അയ്യോ പാവപ്പെട്ട അയ്യോ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്നല്ല, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാനാണ് ഈ ഡൈൻ ഇൻ ദ ഡാർക്ക് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡാർക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള ആഹാരം നിങ്ങൾ തപ്പി കഴിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നത്, കണ്ടിട്ടല്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും സ്പർശിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആഹാരത്തിനെ ആസ്വദിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പാട്ടുകൾ ആസ്വദിക്കുന്നത്, ഒരു ആംബിയൻസ് ആസ്വദിക്കുന്നത് കാഴ്ചയില്ലാതെ. സോ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബ്രിങ്ങിങ് യു ഇൻ ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ദ വിഷ്വലി ചാലഞ്ച്ഡ്. So this was a concept which my friend Samuel Brillmeyer from Germany had said, okay, let's do this in India. And a group of volunteers and Jyotirgamaya Foundation, along with Sam and an organization called Hridaya, we all decided to have this Dine in the Dark with our team members. The food was prepared by our Vinitaka, who has been with me for many years like an adopted mother, and she's our chief cook also. And she amazing cook. so she prepared the food. We invited different people from different cultures, of course, musicians, army officers, resort owners, business people, estate owners, reporters, LIC agents, many people of different cultures came there. They sat, they were served food by our Jyotirgamaya team of employees and students, and they experienced a new world. There was singing, there was music, there was discussion, there was a lot of revelation in that program, and there were different kinds of food so people could feel, touch and taste. When I met you for the second time, it was actually in 2017 when I came to your studio, and I always wanted to meet you and get to know you. പക്ഷെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ കിട്ടിയത് ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര ജാടയാണ്, അങ്ങനെ ഭയങ്കര ആഷ്ബൂഷ് ലൈഫാണ്, ഹൈഫൈ ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാറുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ അതാണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ആളെ അടുത്തറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആളിന് ഒത്തിരി നന്മകളുണ്ട്, ഒത്തിരി ഹിഡൻ ടാലൻസ് ഉണ്ട്, സമൂഹത്തോട് താല്പര്യമുണ്ട്, പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ കഷ്ടതയും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശോഭ ചേച്ചി. അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ ദ വീവേഴ്സ് വില്ലേജ്, ദ വർക്ക് ദറ്റ് യു ഡു ഇൻ വീവേഴ്സ് വില്ലേജ്, ദ റിവൈവൽ ഓഫ് ദ ഹാൻഡ്ലൂംസ്, ദ റിവൈവൽ ഓഫ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ലേഡീസ് ഈസ് സോ ഇൻസ്പയറിംഗ്. The way you conduct your fashion shows, the way you include people with disabilities, the way you include ladies, the way you include the downtrodden, the way that you go to the police station and stand with ladies who are in distress, the way you go and appeal for other people in their distress. How do you manage to do all these things? The way you provided relief in the flood, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത്? ഞാൻ എപ്പോഴും വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെയാണ്, ഞാനിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഞാനത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. I am excited because right now I'm working on this project, Balarampuram Revival Project. Again, it's like a dream come true. So it's like CISA, the NGO CISA and NABARD, in tie-up with NABARD, we are starting a company for the weavers, by the weavers. It's called Balarampuram Handloom Producers Company. So around 500 weavers, direct weavers are going to be the shareholders. So it's basically by the weavers and for the weavers. So I'm very much excited. I'm one of the board members now. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ്റെ, കേരള ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുകയാണ്. എക്സ്പോ വരുന്നുണ്ട് ഏപ്രിലിൽ. സോ ഐ എം പ്ലാനിങ് എ ഷോ ടു ഡു ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഷോ എവർ. സോ അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സൈറ്റഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഭൂമികയുടെ വർക്ക് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. വി കംപ്ലീറ്റഡ് 10 homes and അടുത്തിന് ഒരു വീട് കെട്ടാനും കൂടിയുള്ളൊരു ഫണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 11th വീട് കെട്ടുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് നല്ല പ്രോജക്ട്സിൻ്റെ ഭാഗമാവാം
nullari bhagyavum adupole that's what is keeping me alive and our fire. Especially Pinkathon, again another project which is very close to my heart. I started running I think few years back, and in the first runniലേക്ക് വരുന്നതന്നെ because of Akash, one of my friend. He's also a Pinkathon ambassador. And first റണ്ണിൽ ഞാൻ ഷൂസ് ഇട്ട് തന്നെയാണ് ഓടിയത്. എല്ലാവരും ഇടുന്ന പോലെ ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് തന്നെയാണ് ഓടിയത്. ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് വെരി സ്പെഷ്യൽ. എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് വർക്ക് ഔട്ട്. ഓക്കെ, വർക്ക് ഈസ് മൈ വർക്ക് ഔട്ട്. ഐ ഓൾവേസ് സേ ദിസ്. എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ ഓടാത്ത ഒരാൾ ഒരു മാരത്തണിൽ പോയിട്ടൊരു 10K ഫിനിഷ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ആലോചിക്കാൻ, സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ലൈക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ വെൻ ഐ സോ പിങ്കത്തോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ initiative, I'll tell if people don't know about it. Milind Soman, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അവയർനെസ് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആണ്, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. അറൗണ്ട് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടത്താറുണ്ട് ഈ മാരത്തണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഫണ്ട് റൈസർ ഓൾസോ. അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളാണ്, വനിതകളാണ്. ഇറ്റ്സ് എ വിമൻ റൺ. അപ്പോൾ റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറൗണ്ട് ലൈക്ക് 10,000 വിമൻ കമ്മിങ് ടുഗെദർ ആൻഡ് റണ്ണിങ് ഫോർ ദ സെയിം കോസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതൊരു വല്ലാത്തൊരു എനർജിയാണ് തരുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു എനർജി കാരണമാണ് ഞാൻ ആ ലൈക്ക് ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. ആ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എനർജി വിച്ച് ഐ ഗോട്ട് ഫ്രം അതർ വിമൻ. വയസ്സായവർ ഓടുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വീൽ ചെയറിലുള്ളവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇഫ് ദേ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്, why can't I do it എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. If I can do it, lot of other women can do it. This is how I started running. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി I should represent നമ്മുടെ കൈത്തറീനെ. എന്തായാലും ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ. അപ്പം നമ്മുടെ അതായത് പിറ്റ്ലൂമിനെ റിവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ റൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ I started wearing saree and running. അതിനുശേഷം കൂർഗിൽ ബെയർഫുട്ട് മാരത്തണിനെ കുറിച്ച്, അതും മിലിന്ദ് സോമൻ ആൻഡ് ടീം തന്നെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂർഗിൽ ബെയർഫുട്ട് മാരത്തണിന് പോയതിന് ശേഷം അത് അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് എന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു അഡിക്ഷൻ പോലെയായി. നമ്മൾ ഒരു കോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തുകൂടുന്നു, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഓടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം the kind of energy which we get, positive energy, spreading that energy to lot of other women അല്ലെങ്കിൽ lot of other people. അങ്ങനെയാണ് അത് തുടങ്ങിയത്. അതിനുശേഷം അവരെന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു പിങ്കത്തോൺ അംബാസിഡർ ആവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് പിങ്കത്തോൺ അംബാസിഡർ ആവാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. ആൻഡ് പ്ലസ് നമുക്ക് ആരെയൊക്കെ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ, ലൈക്ക് ജ്യോതിർഗമയ ഫൗണ്ടേഷൻ. വേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ആ ചെയ്ത കളക്ഷനിൽ വന്ന വേസ്റ്റ് തുണിയാണ് ജ്യോതിർഗമയിൽ വന്ന് പ്രിയ വന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്, ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ അല്ലേ, ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാനും ആ വേസ്റ്റ് തുണി വെച്ച് ബേസിക്കലി അപ്സൈക്ലിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് ബാഗ്സ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ. അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷോയിൽ, അതായത് ഈവൻ ദ ഗാർമെന്റിൽ ഒരു എംബലിഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈഡ് തന്നെയായിരുന്നു ടിഫനി. ഐ കാൺട്ട് താങ്ക് യു ഇനഫ് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നതിനന്ന്. അത് നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. Coming back to a gender related question, Sobha Chichi, domestic violence is called the shadow pandemic. How is it that people like you have gone through this challenge and come up with flying colors, come up as a courageous woman? Okay, President Ramnath Kovind enne courageous daughter of India vilichu because I did skydiving and paragliding, and when I got the national award, he even mentioned each and every one of these activities, and adoru abhimanam kollannoru samayamaayirunnu enikku aa national award nalkuka ennu paranjittu ellarkum adoru idayirunnu. national award vaanguka ennulla oru idile വളരെ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ആ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു. പ്രസിഡന്റ്, ദ ഫസ്റ്റ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. സോ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് റിയലി ആൻ എക്സിലറേറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഡൽഹിയിൽ പോയി അവിടെ ഇരിക്കുക, എന്നിട്ട് നാഷണൽ അവാർഡ് വാങ്ങുക. അതിനുശേഷം പ്രസിഡന്റ് തൻ്റെ
സ്പെഷ്യൽ അഡ്രസ്സിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഈ പേര് കിട്ടിയത്, കറേജസ് ഡോട്ടർ ഓഫ് ഇന്ത്യ. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരുപാട് പേര് എന്നെക്കാളും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശോഭ ചേച്ചിയെ പോലെ യു ഹാവ് അണ്ടർഗോൺ ദ ഷാഡോ പാൻഡമിക്, ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആൻഡ് യു ഹാവ് കം ഔട്ട്. സോ ശരിക്കും പറയാം, പീപ്പിൾ ലൈക്ക് യു ഡിസേർവ് ടു ബി കോൾഡ് ദ കറേജസ് ഡോട്ടർ ഓഫ് ഇന്ത്യ. സോ ഹൗ ഡിഡ് യു കം ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് challenges? How did you come out unscathed, and how did you manage to be a source of motivation to others? I think everything should start or like should come from within you. യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ മീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ അത് വരണം. അത് ആ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോർ മീ ഓൾസോ ഇറ്റ് ടുക്ക് ലൈക്ക് 3-4 years to come out of it. യുനോ നമ്മളെപ്പോഴും പറയില്ലേ, ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുമ്പം തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. ഇറ്റ് വാസൻ ഈസി അറ്റ് ഓൾ. ഇറ്റ് ടേക്സ് ലോഡ് ഓഫ് കറേജ്, ലോഡ് ഓഫ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയണേ, ആൻഡ് ദെർസ് എ പോയിന്റ് വെയർ you will realize that that's it, I can't take it anymore എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. അപ്പോഴാണ് പലരും പുറത്തേക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. ശരിക്കും ഞാനും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ അറ്റ് ഹോം ഐ വാസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദിസ്, and I didn't know how to get out of it. അല്ലെങ്കിൽ ആരെടുത്ത് പറയണം, എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു എസ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അറിയില്ലായിരുന്നു. സോ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ലാക്ക് ചെയ്യണ ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ആരെ എങ്ങനെ എപ്പോൾ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കാര്യം. പിന്നെ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിനെ പേടി, ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും ഈ ഒരു പുറത്തിറങ്ങുന്നതിൽ നിന്നും പിടിച്ച് വലിക്കുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബാക്കിലേക്ക്. ആ ഒരു ഫിയർ നമ്മൾ എന്നെടുത്ത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കളയുന്നോ അന്നേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റും. ഈവൻ ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു ഫിയറിനെ ഓവർകം ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കാണ് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾവേസ് ഐ ബിലീവ് ഇഫ് യു ബിലീവ് ഇൻ കർമ്മ, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ ആ നല്ല കാര്യം വരും. ആൻഡ് for me also, when I went through lot of problems, like lot of challenges, എന്നെ ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് വരും അടുത്ത്. പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഏഞ്ചലിനെ കൊണ്ട് ദൈവം തരും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഈവൻ ഡ്യൂറിങ് മൈ തിങ്, ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗീതാമ്മേനെ പറ്റി ഞാൻ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. ഏക്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഗീതാ ഗോപാലൻ. അപ്പോൾ ഗീതാമ്മയാണ് എന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. അപ്പം എന്നെ അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടെന്നും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ഇതാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്നെ ഒരു ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗീതമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അതേ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കും. ബിക്കോസ് ഐ നോ വാട്ട് ഐ വെന്റ് ത്രൂ ആൻഡ് ഹൗ ഐ കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. നൗ like amma endano eniki thanna, I want to become an angel to someone else's life. Chechi, we all face this issue, and in fact even women with disabilities, actually sometimes we even face the issue of exclusion, like how we are not included, especially gender based. Ipo men aanengil engenengil okay white can undengil illengil arengil avare pidichondu povum, ബാറിൽ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കയറാമോ, എന്തും ചെയ്യാം. നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ ഈവൻ ഒരു പൊറോട്ട വാങ്ങിക്കാൻ, ഈവൻ ഒരു സാധാരണ വട വാങ്ങാനായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പം അവരെന്നെ നോക്കുന്നത്, ഓ ആരും കൂടെ വന്നില്ലേ, എന്തിനാ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഹോട്ടലിൽ കയറുന്നത്, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 6-7 മണിക്ക് ശേഷം ഒന്ന് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ നമുക്കിടുന്ന ലേബിൾ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ടിഫനി അങ്ങനെയുള്ള ഈ സംസാരത്തിന് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരോട് വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട് ടു ടെൽ? ഓൾസോ ഈ പറഞ്ഞ പേടിച്ച് ഇതൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ടാവും ടിഫിനിനെ കുറിച്ച്. അവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ടിഫിനിക്ക്? അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മാക്സിമം സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യുക, ബോധവൽക്കരിക്കുക. കടയിൽ പോവാണെങ്കിലും അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുക. എനിക്ക് കാഴ്ചയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് സാധനം വാങ്ങാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയാൻ വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഡിസേബിൾ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ വെറുപ്പിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് വേറെ എന്തെങ്കിലും അവർ കാണിക്കുമായിരിക്കും. ബിക്കോസ് പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ സൗമ്യതയോടുകൂടി വളരെ ടോളറൻസോടുകൂടി നമ്മൾ അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുക, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുക, നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവരെ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് അവരെ നമ്മളെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യിക്കണം നമ്മൾ.
ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ചില ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അവർ എന്തെങ്കിലും ചീത്ത വാക്ക് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൺ, ലൈക്ക് എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ബ്ലൈൻഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, ആൻഡ് ദ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ജസ്റ്റ് മെയ്ഡ് ഹിം ഗെറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ റോഡ്, നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോക്കോ. കാരണം നമ്മൾ അവരോട് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ പെരുമാറാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഞാനും ചില സമയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാനും എൻ്റെ പല്ലൊക്കെ കടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ആക്ച്വലി എൻ്റെ അനിയത്തിയായിട്ട് വരും, ഇതക്കട മോളാണ് രേഷ്മ, പുള്ളിക്കാരി എപ്പോഴും പറയാം ദീദി ഡോണ്ട് ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ദിൽ ത്രോ യു ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ റോഡ്, ദെൻ വാട്ട് യു വിൽ ഡു എന്നൊക്കെ അവൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ മേക്ക് ദം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബട്ട് വിത്ത് എ സ്മൈൽ ഓൺ യുവർ ഫേസ് ദീദി. അത് അവളുടെ വാക്കുകളായിരുന്നു. ഐ മീൻ ഇപ്പോഴും ആ കുട്ടിയുടെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഷീ സെഡ് ദാറ്റ് മേക്ക് ദം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബട്ട് വിത്ത് എ സ്മൈൽ ഓൺ യുവർ ഫേസ്, ഡോണ്ട് ഷോ എ ബാഡ് ഫേസ് ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഷോ ബാഡ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, ബിക്കോസ് ദേ ക്യാൻ റിയലി ടേക്ക് റിവെഞ്ച്, ഓർ ദേ ക്യാൻ മീറ്റ് യു ഇൻ സം ഓഫ് ദ പ്ലേസ് ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ റിയലി ടേക്ക് റിവെഞ്ച്. പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് ടിഫി എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ, നമുക്ക് ഈ ഓർമ്മ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ, ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ചൈൽഡ്ഹുഡ്, ഓക്കെ, കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ചൈൽഡ്ഹുഡ്, വെൻ യു ഗോട്ട് ദറ്റ് ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഇനി എനിക്കെന്നല്ല, എനിക്ക് ലോകം കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് വന്നപ്പോൾ how was your kind of എങ്ങനെ അത് റിയാക്ട് ചെയ്തു? So actually I have not ever had that realization, because I was as long as I can remember I've been blind. I lost my eyesight due to an overdose of oxygen given by the doctor at the age of 6 months, and in Apollo Hospital in Madras after my birth, and my parents really wanted to restore my sight and take me here and take me there, and they did, but to no avail, nothing happened. And I don't feel bad about it, because now when I look back into my life, I feel that God made me visually impaired for a purpose, to be a message for other people, to probably learn life in a different way. Had I been sighted now, maybe I would have been, married to some big fat army officer, or maybe I would have been in another country doing something else, doing something totally different, or maybe I would have been an employee somewhere, just taking my salary and living my cushy life. But I would not have been making a difference in other people's lives. Your light And to so many. even now, if after 5 or 6 years I want to start living that cushy life, I still can, but then I will always have the memories that I did something, I changed at least 2 people's life, I changed at least somebody's life. But without doing that, we should not just give in to our own fantasies. Of course, there is a time for retirement, there is a time for change of career, there is a time to follow our passion, but we must make that difference. And I think my blindness, only blindness, has led me to make that difference. Brilliant answer, Tiffy. That's what makes you special, extraordinary. That you are a lamp to so many to come also, like, not just for the future generation. You are a mark. You have already left a mark, I think. So big thanks to Relation Media. ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന്. ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനൊരു ചാറ്റ്, അതും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ടിഫിനീനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റി, ലോകത്തിനെ അറിയിക്കാൻ പറ്റി. എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Relations Media has really enabled us to bond together, ask each other questions, learn lessons from each other, and thank you, Relations Media, once again.